Guys, good morning. Nagluto ako ng paksiw na pata. Pork pata. Ayan, lagyan ko lang siya ng onions, garlic, banana blossoms. Ayan, tapos lagyan ko siya ng toyo, nor seasoning. And then, pepper, black pepper. And then, laurel. Importante ang laurel. Ayan, tapos yung vinegar. And then a little of sugar to taste and salt. Ayan, mix them together. Then lagyan ng water para siya lumambot. Ayan, mix them together. Ayan lang siya. And then, bring to boil. Ayan. Ayan. Ang pata, lalo na kung harapan, ay mabilis lang naman siya lumambot. Ayan na siya. Done na. Ano lang siya kasimple. Ayan. Wow, sarap, sarap, sarap. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless.